Today we are going to see bank dataset analysis. In this bank dataset analysis, we are going to do 15 queries analysis. Okay. ఈ bank dataset analysis మీకు resume project కింద కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డేటా సెట్ మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను. మీరు డిస్క్రిప్షన్ నుంచి లింక్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే MySQL ఓపెన్ చేసి ఒక న్యూ స్కీమా క్రియేట్ చేద్దాము. సో న్యూ స్కీమా మీద క్లిక్ చేయండి. న్యూ స్కీమా బటన్ మీద క్లిక్ చేసి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే బ్యాంక్ అని చెప్పేసి ఒక న్యూ స్కీమా క్రియేట్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఈ నేమ్తో నాకు డేటా సెట్ ఉంది అని చెప్తుంది కాబట్టి వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ సో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి డిఫాల్ట్ ఆల్రెడీ స్కీమాని నేను రిమూవ్ చేసేస్తాను. సో డ్రాప్ స్కీమా డ్రాప్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ స్కీమా విత్ నేమ్ బ్యాంక్. ఓకేనా? రైట్. సో నాకు బ్యాంక్ అనే స్కీమా క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు దీని డిఫాల్ట్ స్కీమా కింద నేను చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ స్కీమా. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీని లోపల దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి టేబుల్ డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్ అని ఉంచండి. స్కీమా మీద రైట్ క్లిక్ చేసి టేబుల్ డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉందా దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీకు బ్రౌజ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ బ్రౌజ్ అనే ఆప్షన్లోకి వస్తే నేనైతే బ్యాంకింగ్ అనే డేటా సెట్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. మీకైతే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. డిస్క్రిప్షన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ యొక్క టేబుల్ అన్నది మై ఎక్సెల్ అనేది టేబుల్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. మనం ఇంపోర్ట్ చేసేది ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో ఉంది. అది మీకు టేబుల్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఫైనల్గా ఫినిష్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు నాకు బ్యాంక్ డేటా సెట్ అనేది ఒకటి ఇంపోర్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అసలు మనకి ఇంపోర్ట్ అయ్యిందో లేదో చూడాలి అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. క్వైరీ ఏంటమ్మా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అని టైప్ చేయండి. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో ఇప్పుడు కనుక మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూడండి. సో బ్యాంక్. సో మనం టేబుల్ నేమ్ ఏమని ఇచ్చాం? బ్యాంకింగ్ అని ఇచ్చామా? ఓకే. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సో ఐ గాట్ ద టోటల్ డేటా సెట్. సో టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. సో ఈ టేబుల్లో మనకి ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి? కస్టమర్ ఐడి, ఏజ్, అకౌంట్ టైప్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్, లోన్ స్టేటస్, లోన్ అమౌంట్, క్రెడిట్ స్కోర్, అకౌంట్ స్టేటస్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద క్వైరీస్, దీస్ ఆర్ ద కాలమ్స్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క టేబుల్ మీద మనం అనాలిసిస్ పెర్ఫామ్ చేద్దామా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 1? సో వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 1 హియర్? The query number 1 is total number of customers. Total number of customers. So ఇప్పుడు మనం క్వైరీ ఎలా రాద్దాము? సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్. సో సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ టోటల్ కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం క్వైరీని రన్ చేద్దామా? అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో ఒకసారి చూద్దామా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని రన్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి సో what is the output I got? How many customers I have? I have total 500 customers. సో ఇప్పుడు నేను ఇది నోట్స్లో పేస్ట్ చేయనా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద నోట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద స్నిప్పింగ్ టూల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ అవుట్పుట్ ఇన్ ద నోట్స్. Is it clear, amma? Right. Shall I go for the query number 2? Right. So query number 2, number of active versus inactive accounts. Number of active versus inactive accounts. So inactive accounts. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా రాయాలి? సెలెక్ట్ అకౌంట్ స్టేటస్. సో సెలెక్ట్ అకౌంట్ స్టేటస్ కామా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ కౌంట్. So as count from banking group by. So group by account status. So this is the column. So ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దామా? రైట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. రైట్.
సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో డబల్ టీని ఇప్పుడు మనం రిమూవ్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? యాక్టివ్ అకౌంట్స్ ఆర్ 402, ఇన్యాక్టివ్ అకౌంట్స్ ఆర్ 98. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్. So shall I go for the query number 3? Right. So I am going to query number 3. So what is the query number 3? Average account balance. So average account balance. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా రాద్దాము? select round of average account balance. So average account balance. So account balance comma 2 as average balance from table name is banking, from banking. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని రన్ చేయండి. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? So average balance is 25,322,3. So this is the average balance. Is it clear amma? Right. So దీన్ని నేను నోట్స్లో పేస్ట్ చేయనా? Yes, I am going to paste this in the notes. సో ఇక్కడ దాకా అందరికీ అర్థమైతే shall I go for the query number 4? Right. So the query number 4 is highest account balance. What is that? Highest account balance. ఎలా రాద్దాము? select max of account balance. Select max of account balance. Okay. as highest balance. As highest balance from table name is banking. So shall I run this query once? చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో లెట్ us చెక్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ విల్ గెట్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఐ గాట్? 49,326.36. సో దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ బ్యాలెన్స్. సో షల్ ఐ పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్? ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ క్వైరీ ఇన్ ద నోట్స్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 5? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్వైరీ నెంబర్ 5. So account type wise customer count. So account type wise customer count. So this is the query number 5. So ఇప్పుడు మనం ఎలా రాద్దాము? చూడండి, ఇప్పుడు select account type. So select account type comma count star as total customers. From table name is banking. From banking, group by account type. So this is the query. Shall I run this query once? Yes. So ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి. సో సేవింగ్స్ అకౌంట్ టోటల్ కస్టమర్స్ ఈజ్ 165. salary account total customers is 172. Current account total customers is 163. Is it clear, amma? Right. So I am going to paste this query in the notes. Is it clear, amma? So this is query number 5. Shall I go for the query number 6? Yes. So the query number 6 is total deposit amount. What is that? Total deposit amount. Here raddamu select sum of transaction amount. Select sum of transaction amount. Okay. As total deposits. From what is the table name? Table name is banking. Where transaction type is equal to deposit. Where transaction type is equal to deposit. So this is the query. So ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దామా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ వన్స్. సో లెట్ us see what is the output I got. సో అమౌంట్ డబల్ టీ వచ్చిందా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి.
So total deposit amount is 12894,320. So this is the total deposits amount. So shall I paste this in the notes? Yes, I am going to paste this query in the notes. So shall I go for the next query? Right. So query number 7. So what is the query? Query number 7. Query number 7 is total withdrawal amount. What is that? Total withdrawal amount. Okay. Select sum of transaction amount as total withdrawals. Okay. From what is the table name here? The table name is banking, where transaction type is equal to withdrawal. So this is the query. Okay na? Shall I run this query once? Yes. So ఇప్పుడు ఒక్కసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ వన్స్. So please let us run this query. So what is the error? Total transaction amount. So ఇక్కడ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలా? Yes. Parenthesis క్లోజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. So what is the output I got? Total withdrawals are 12646,509. So this is the total number of withdrawals. Is it clear, Amma? Right. So I am going to paste this in the notes. ఇక్కడ దాకా అందరికీ కాన్సెప్ట్ క్లియరా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. రైట్. ఓకేనా? రైట్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 8? రైట్. సో క్వైరీ నెంబర్ 8. So query number 8 is average transaction amount. So average transaction amount. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎలా రాద్దాము? సెలెక్ట్ రౌండ్ average of transaction amount. Okay, amount comma 2 as average transaction from what is the table name? From table name is banking data. Okay na? Right. So from banking data. So no, banking data కాదు, table name is banking. So ఇప్పుడు ఒకసారి మనం క్వైరీని రన్ చేద్దామా? అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా? రైట్. So I am going to execute this query once. Right. So what is the output I got? Average transaction is 51081.66. So this is the average transaction. So ఇప్పుడు దీన్ని నేను నోట్స్లో పేస్ట్ చేయనామా? Yes. So I am going to paste this in the notes. Shall I go for the query number 7? Query number 9? Yes. So the query number 9 is customers who have taken loans. Okay, right. ఎలా రాద్దాము? Select count star as loan customers from table name is banking, where loan status is equal to, what is the loan status here? Yes. Is it clear? Right. So ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామా? Yes. So I am going to execute this query one. So what is the output I got? Total number of loan customers are 202. So total number of loan customers are 202. So I am going to paste this in the notes. Is it clear? Right. So ఇప్పుడు దీన్ని కూడా నేను నోట్స్లో పేస్ట్ చేస్తున్నాను. Is it clear? Right. Shall I go for the query number 10? Yes. So what is the query number 10? Average loan amount. What is that? Average loan amount. So ఇప్పుడు చెప్పండి, select round average loan amount. So average loan amount comma 2. Okay, as average
loan amount, as average loan amount from table name is banking, from table name is banking, where loan status is equal to yes, where loan status is equal to yes. Is it clear? So ఇప్పుడు ఒకసారి మనం క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా? ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో ఇప్పుడు నాకు రన్ చేయండి. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి. 1037656.84. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను నోట్స్లో పేస్ట్ చేయనా? ఎస్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్. ఇక్కడ దాకా అందరికీ అర్థమైందా? రైట్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 11? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 11 హియర్? సో కస్టమర్స్ విత్ క్రెడిట్ స్కోర్, బిలో 600. సో బిలో 600 ఎలా రాద్దాము? సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ రిస్కీ కస్టమర్స్. సో సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ రిస్కీ కస్టమర్స్ from table name is banking. From table name is, what is the table name here? Banking. Where credit score less than 600. Where credit score less than 600. So shall I run this query once? Yes, I am going to execute this query. So let us see what is the output I got. So total number of risky customers are 257. So how many number of risky customers are there? So there are total 257 risky customers are there. Shall I go for the query number 12? Right. So query number 12 ఎలా రన్ చేద్దాము? సో అకౌంట్ టైప్ వైజ్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్. సో అకౌంట్ టైప్ వైజ్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్. సో ఎలా రాద్దాము? సెలెక్ట్ అకౌంట్ టైప్. సో సెలెక్ట్ అకౌంట్ టైప్ కామా రౌండ్ ఆఫ్ యావరేజ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఓకే కామా 2 యాజ్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ బ్యాంకింగ్. గ్రూప్ బై అకౌంట్ టైప్. సో గ్రూప్ బై అకౌంట్ టైప్. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి రన్ చేద్దామా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? సేవింగ్స్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 243723. శాలరీ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 256528. కరెంట్ యావరేజ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 259351. సో ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని నేను నోట్స్లో పేస్ట్ చేయనామా? ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్. So shall I go for the query number 13? Yes. So what is the query number 13? So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే query number 13. సో ఇప్పుడు చూడండి, query number 13 is యాక్టివ్ కస్టమర్స్ విత్ లోన్స్. సో యాక్టివ్ కస్టమర్స్ విత్ లోన్స్ ఎలా రాద్దాము? సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ యాక్టివ్ లోన్ కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ బ్యాంకింగ్. వేర్ అకౌంట్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్టివ్. అండ్ లోన్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్. So shall I run this query once? Yes, I am going to execute this query. చూడండి, ఇప్పుడు I am going to execute this query. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? సో యాక్టివ్ లోన్ కస్టమర్స్ ఆర్ 159. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని నేను నోట్స్లో పేస్ట్ చేయనా? ఎస్, ఐ am going to paste this query in the notes. ఇక్కడ దాకా అందరికీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అమ్మా? రైట్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 14? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 14? టాప్ 5 customers by account balance. What is that? Top 5 customers by account balance. ఎలా రాద్దాము? సెలెక్ట్ కస్టమర్ ఐడి
comma account balance, comma account balance, okay, from table name is banking, order by account balance. So order by account balance descending, limit is 5. How many rows? 5 rows. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ క్వైరీ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? సో కస్టమర్ ఐడి 2105, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 499326, కస్టమర్ ఐడి 2009. So account balance is 49904844. Okay na? Right. So these are the top 5 customers by account balance. So ఇప్పుడు దీన్ని నేను notes లో paste చేయనమ్మా? Yes. So I am going to paste this in the notes. Shall I go for the query number 15? Percentage of inactive accounts. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా రాద్దాము? Select, okay, select round, okay, parenthesis, next again parenthesis, count case, okay, case when account status is equal to inactive, then 1 end, okay, star 100.0 by count star, comma. So round function takes 2 arguments. So I am using 2 as another argument, as inactive account, as inactive percentage, okay, percentage from what is the table name? The table name is banking, from banking. So this is the క్వైరీ నెంబర్ 15. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ క్వైరీ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో ఇన్యాక్టివ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ 19.60. సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్యాక్టివ్ పర్సంటేజ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్. ఓకేనా? రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్. సో ఇది అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా సెట్. నెక్స్ట్ ఈ డేటా సెట్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, డిస్క్రిప్షన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టుడే. నెక్స్ట్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఓకేనా? రైట్. థ్యాంక్ యూ.